आपण स्टेरिओकेमिस्ट्री या टॉपिकचं डिस्कशन करतो आहोत मागच्या काही लेक्चर्स पासून. अँड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी हॅव स्टडीड what is meant by geometrical isomerism in detail. In the introduction, we have studied what is the geometrical isomerism. Then geometrical isomerism with respect to C double bond N. That means how the geometrical isomerism is observed in oxime. That means compounds which containing C double bond N. Okay, here we have studied actually cause of geometrical isomerism with respect to that oxime. Then also geometrical isomerism in aldoxime as well as ketoxime. त्यानंतर आपण कॉन्फिग्युरेशन ऑफ aldoxime and ketoxime हे स्टडी केलेलं आहे. हाऊ टू डिटरमाइन द कॉन्फिग्युरेशन ऑफ aldoxime as well as ketoxime. Okay, this is just about the first part of the topic. Let us start with the second part of the topic. What is meant by conformational isomerism? Now here we are going to discuss that conformational isomerism in detail. Now let us see in the introduction first what is meant by conformational isomer. Now consider a very simple example of organic compound, ethane molecule. One carbon having 3 hydrogen atoms, CH3, then single bond, second carbon also having 3 hydrogen. Suppose that ethane molecule is rotated around carbon-carbon single bond. सपोज मी या मॉलिक्यूलला रोटेट केलं अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. म्हणजे सपोज आपण बॅकचा कार्बन फिक्स ठेवूया, हा पाठीमागचा कार्बनला फिक्स ठेवूया आणि याला आपण रोटेट केलं अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. काय होईल? सपोज इट इज रोटेटेड बाय अँगल 60 डिग्री. हा हायड्रोजन इथं जाईल, इथला जो हायड्रोजन आहे तो या ठिकाणी येतोय, राईट. देन दिस हायड्रोजन गोज इज दिस पोझिशन आफ्टर रोटेशन. म्हणजे एका कार्बनला सपोज दिस कार्बन इज फिक्स्ड, that back carbon is fixed आणि याला आपण रोटेट करूया अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. हायड्रोजनची पोझिशन असे बदलते. वी गेट दॅट स्ट्रक्चर. बघा पाठीमागचा जो कार्बन आहे इट रिमेन्स ॲज इट इज. द पोझिशन्स ऑफ ऑल द CH बॉन्ड रिमेन्स फिक्स्ड. ओके, मीन्स हिअर व्हॉट हॅपन्स, वी आर हॅव्हिंग टू डिफरंट स्टेरिओआयसोमर्स फॉर इथेन. Why they are stereoisomer? Because both are ethane molecule, both having same molecular and structural formula, but arrangement of atoms or group in the space is different. They can be interconvert into one another by rotation about carbon-carbon single bond. Means here that one isomer can be converted into another and this second isomer can be converted into first one, and thus they are interconvert into one another by rotation about carbon-carbon single bond, and that isomers, that stereoisomers are called conformational isomers, and that concept is called conformational isomerism. The stereoisomers which having different arrangement of atoms or group in a space and which are easily interconvert into one another by rotation about carbon-carbon single bond are called as conformational isomers, and that concept, that phenomena is known as conformational isomerism. Okay, I have shown how actually one conformational isomer convert into another. This is due to the rotation about carbon-carbon single bond, and that process is called conformational isomerism, and that isomers are called conformational isomers. Okay, this is just introduction. What is meant by conformational isomerism? Before going towards conformational isomerism of some organic compound, we will see how that conformations are represented. They are represented by using 3 different ways. यामधला फर्स्ट टाइप आहे Sohor's formula. Let us see how the molecules are represented, how the conformational isomers are represented by using that Sohor's formula. Okay, this is our simple organic compound. Yes, it is CH3, then single bond CH3. Okay, this is nothing but ethane molecule. Now that ethane molecule can be represented by such style. Here this is one carbon atom having 3 hydrogen atom, then second carbon it also having 3 hydrogen atom, and this is the ethane molecule. Now in this method molecule is viewed slightly from the above towards carbon carbon bond, and here bond between 2 carbon atom is somewhat longer and it is drawn diagonally. Here the representation आहे, that representation is called Sohor's formula. Okay, conformational isomers
can be represented by different ways, by different formulas. And this is the one method, Sawhorse formula. We can represent different conformations for any organic compound by using that different formula. Okay, this is the first method, Sawhorse formula. Now let us see second method. Second method is the dotted line wedge formula. In this method, molecule is viewed from the side of carbon-carbon bond. For example, yes, methane molecule. This is our central carbon. Yes, that two hydrogen atom. Then one hydrogen is shown by one CH bond is shown by dotted line. Second CH bond is shown by solid wedge. This is called solid wedge. While two CH bonds are shown by normal line. Okay, this is methane. We know that methane is a tetrahedral molecule. यामध्ये कसं आहे बघा, हा जो हायड्रोजन आहे, दिस कार्बन अँड दॅट हायड्रोजन, दे लाईज इन अ सिंगल प्लेन. हे एकाच प्रतलामध्ये असतील आणि हे एकाच प्रतलामध्ये असतील. वाईल दॅट वन हायड्रोजन इट गोज बिलो द प्लेन ऑफ दॅट पेपर. त्या प्लेनच्या खालच्या बाजूला असेल. अँड वन हायड्रोजन ॲटम, सपोज दिस हायड्रोजन इज प्रेझेंट बिलो द प्लेन, आणि हा दुसरा जो आहे इट लाईज अबव्ह द प्लेन, तो वरच्या बाजूला असेल. मग हे शो करण्याकरिता आपण वेगवेगळे हे डॉटेड वेज लाईन फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज करतो आहोत. ओके, दिस इज ऑल्सो इथेन मॉलिक्यूल. हिअर ऑल्सो वी आर युजिंग डॉटेड लाईन एज वेल एज wedge, solid wedge for the identification of that CH bond, for the determination of CH bond. Now let us see dotted line. Generally dotted line आपण कुठे यूज करतो आहोत? Bond which are going behind the plane. म्हणजे जे बॉन्ड प्लेनच्या पाठीमागे आहेत. सपोज हा जो CH बॉन्ड आहे हा कुठे जातोय? हायड्रोजन त्या पेपरच्या पाठीमागे आहे असं आपण कन्सिडर करतोय. अँड इट इज शोन बाय डॉटेड लाईन. ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड यामध्ये आहे सॉलिड वेजेस. आणि सॉलिड वेज कुठे दाखवतोय आपण? सपोज बॉन्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, म्हणजे प्लेनच्या समोरच्या बाजूला येत असेल तर त्याला आपण या ठिकाणी दाखवतो आहोत बाय युजिंग सॉलिड वेज. आणि प्लेनच्या पाठीमागे असेल पेपरच्या तर डॉटेड लाईन दाखवतोय. वाईल दोज बॉन्ड्स which are within the plane, they are shown by normal line. The bonds which are within the plane, they are shown by normal line. मी आत्ताच दाखवलं इन केस ऑफ मिथेन. त्यानंतर इन केस ऑफ इथेन ऑल्सो. यामध्ये इथेन मध्ये हा जो असेल वन, दॅट टू सेकंड बॉन्ड अँड थर्ड बॉन्ड, दे आर लाईज इन अ सिंगल प्लेन, एकाच प्रतलामध्ये असतील. पण यामधला हा हायड्रोजन असेल, सपोज दॅट हायड्रोजन CH बॉन्ड, त्यानंतर इथला CH बॉन्ड, दे आर लाईज बिलो द प्लेन. ते प्लेनच्या पाठीमागच्या बाजूला असतील. दे गोइंग बिहाइंड द प्लेन. ओके. आणि जे सॉलिड वेजेस दाखवलेले आहेत, सपोज दिस बॉन्ड एज वेल एज दिस बॉन्ड, ऍक्च्युअली दॅट बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. समोरच्या बाजूला दाखवतोय. ऍक्च्युअली it is difficult to show a three-dimensional structure of any organic compound on the plain paper. Okay, this is the second method used for the presentation of that particular conformational isomer. Okay, now let us see next one. Again, a very important Newman projection formula. Okay, let us see same example of ethane molecule. I will show how that ethane molecule is shown by Newman's projection formula. Okay, this is the Newman's projection formula. This is the Newman projection formula. We know that in ethane molecule, there are two carbon. First carbon having 3 hydrogen atom. Second carbon also having 3 hydrogen. Actually, Newman projection मध्ये आपण कसं दाखवतो? Suppose this is the first carbon. This is the first carbon having 3 hydrogen atom. Okay. While second carbon is behind that. त्याच्या पाठीमागे आहे. पण तो आपण कसं दाखवतोय? It is in the hidden form. तो हिडन फॉर्म मध्ये आहे अँड इट इज शोन बाय अ सर्कल. तो आपण सर्कलला दाखवलेला आहे. आणि त्यापासून निघणारे हे 3 हायड्रोजन ऍटम आहेत. त्यापासून निघणारे म्हणजे मागच्या कार्बनचे 3 हायड्रोजन हे दाखवलेले आहेत. 1, 2 अँड 3. समोरचा जो दिस 3 ओके. आणि समोरचा जो आहे त्याचे हे 3 हायड्रोजन 1, देन 2 अँड 3. ओके. तर या पद्धतीने आपण शो करतोय. इट इज ऑल्सो अ कन्व्हिनियंट मेथड इन विच मॉलिक्यूल इज व्ह्यूड अलॉंग अ कार्बन बॉन्ड ऍक्सिस. म्हणजे सपोज असं मॉडेल तुमच्या समोर असेल तर त्याच्या समोरच्या बाजून आपण बघतोय असं आपण न्यूमन प्रोजेक्शन मध्ये दाखवतोय. अँड फ्रंट कार्बन इज रिप्रेझेंटेड अलॉंग विथ द 3 bonds and 3 atoms or 3 groups, while back carbon is hidden and it is represented by a circle with 3 bonds pointing out from the circle.
पाठीमागचा कार्बन मात्र मोठ्या सर्कलला आपण दाखवतोय आणि 3 बॉन्ड्स त्या सर्कल पासून निघतायत ते आपण दाखवलेलं आहे. बघा या 3 बॉन्ड्स त्या सर्कल पासून निघालेले आहेत. दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one and this is the third one. Okay, this is the Newman's projection. हे झालं न्यूमन प्रोजेक्शन. तर या ठिकाणी आपण कन्फर्मेशनल आयसोमर जे आहेत, वी कॅन शो दॅट कन्फर्मेशनल आयसोमर बाय युजिंग डिफरंट मेथड. वेगवेगळ्या मेथड्सना आपण हे कन्फर्मेशनल आयसोमर दाखवतोय. यामध्ये पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलं सॉफॉर्स फॉर्म्युला, सेकंड त्यामध्ये जो होता तोही महत्वाचा आहे. सेकंड आपण बघितलेला आहे आताच तर डॉटेड लाईन वेज फॉर्म्युला ऑलरेडी वी आर युजिंग. आणि थर्ड जो आहे तो आहे न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रेझेंटेशन, रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिफरंट conformational isomers, particularly in the case of organic compound.